Hello guys, welcome to back Java complete course. Today we talk about classes and objects. In the last course we talk about OOPS. What is OOPS in Java? Now we talk about in the classes and objects. But here درس کې موږ تاسو د OOPS concept په اړه خبرې وکړو. په نننۍ درس کې موږ تاسو د کلاسونو او هغه objectونو په اړه خبرې کوو. Classes and objects are the two main concepts aspect of object oriented programming. موږ تاسو وایو چې دغه د object oriented programming تر ټولو مهمه خبره چې دغه کلاسونه او objectونه کې ده. Class, I think this is our class fruit. Fruits is our class, and what is objects for that class? And objects of the fruit class is banana, apple, grapes, etc. That is our class, and the left side and the right side we saw our objects of the fruits class. کوم تاسو فکر وکړو دا fruits یا میوې چې دي دا زموږ تاسو کلاس دی یا میوه زموږ تاسو کلاس دی خو چې دا هر میوه ځان ته د غلري یعنی میوې څو قسمونه لري نو دا هر ډول یې دغه میوه د کلاس یا د میوه د ګروپ استازیتوب کوي. یعنی مثلا څه وایم هغه فروټ میوې چې دي دا زموږ کلاس دی. کیله هم د میوې له ډلې څخه ده دا د میوې له استازیتوب کوي نو دا objects دی. اپل objects دی. گریپس یا انګور چې دي مڼه چې ده او کله چې دا د فروټس یا د میوه د کلاس او objectونه دي. The other example class means cars. A car is another class and the object of car class is Volvo, ID, Toyota. These are the objects of cars class. The left side we saw the class and the class names, and the right side we see the objects of this class. کوم تاسو وګورو موټر اصلا دا یو کلاس دی خو د خود کوم تاسو وګورو موټر به ځان ته ډولونه لري والو د ID د ټوټه ده په پښتو کې موږ تاسو وایو کوچنی موټر یعنی موږ تاسو موټر پارټس کو دا ځان ته یو کلاس دی خو په هغه کې جلای د فلټر د سکسیر دی پروکس دی دا خپل دغه موټر د objects دی. So a class is a template for objects and an object is an instance of a class. When the individual objects are created, they inherit all the variables and methods from the class. When we create a class and in class, between in class we have methods, variables, class variables, class methods, and so on. That is the elements of our class. And when we create the object a class we inherit all the variables and methods and elements of class by the objects. موږ تاسو کې وغواړو دا کلاس چې د خپل یو ټمپلیټ دی زموږ د objectونو لپاره او دا زموږ objectونه چې د خپل د کلاس یا د ټمپلیټ انسټنس دی چې موږ کولای شو د object په واسطه د کلاس او variable فنکشنونو ته variableونو ته یا ډیټا ټایپونو ته لاسرسی پیدا کړو. کوم وخت موږ تاسو یو کلاس جوړ کړو او بیا موږ تاسو د کلاس لپاره یو object جوړ کړو نو دغه object جوړول په واسطه موږ کولای شو چې ټول د کلاس هغه فنکشنونه چې دي یا وریبلونه چې دي یا ډیټا ټایپونه چې دي هغه ته لاسرسی پیدا کړو چې دا د objects وظیفه ده. نو راځئ چې موږ تاسو لپاره practically کار وکړو یعنی عملی کار وکړو په دې باندې. Let's jump to the Eclipse and work practically on class and objects. That's our Eclipse IDE. In the package one I have two class but I want to remove this one class. That's our class is B our public class, and our file name is also b.java because B is our public class. In this class we have one main method. I want to create a variable of this class name. I'll declare the data type of this. I declare one variable's name and the type of variable as string. That is our class variable. This depends of B class. I want to create another variable and page
I declared two variables in this class. The first variable is string name and the second variable age. The age type is integer and the name type is string. Public void display. I create a function or method. Public void display means that is our class methods. I want to print another. I am تاسو کو په دې کلاس ما دوه وریبلونه یو د سټرینګ له ټایپ او بل د انټیجر له ټایپ ډیکلیئر کړي دي یو نیم دی او بل ایج دی هغه سمول تاسو یو فنکشن لرو د دې کلاس چې هغه پبلک وایډ ډسپلی ده یعنی غواړم چې دا نوم او دغه ایج ماته ډسپلی کې په سکرین باندې دا زموږ تاسو کلاس میتھډ دی او دغه دوه چې دي دا هم کلاس variables دی او دا هم کلاس methods لاغه اوس موږ تاسو دا main method دی کوم موږ تاسو چې راسو main method دی I declare two variables name and age. In this class, this is a class variable and this is a class method. After that, that is our main method. How to access these class methods and variables? First of all, we create an object of this class. Our class name is B. We create obj, that is our objects. We use the new keyword and declare the class. We create these object from this class. I want to call this function or method, then I directly call display. That is error, because if we access these class variables and methods, we create the objects. Object created. How to access these class method in variables? We create the class objects. After that, we write the objects obj dot. When we enter the dot, the class methods show in this window. This is our class methods display. Now the error is gone when I run this program. کله چې موږ غواړو دغه د کلاس میتودونو او وریبلونو ته لاسرسی پیدا کړو موږ تاسو به د کلاس لومړی ابجکټ جوړوو او له هغه وروسته به د ابجکټ په واسطه موږ دغه میتودونو ته لاسرسی پیدا کوو که وګورو I am Danish. I am 23 years old. We access to these function, but I want to access the variables also. Obj dot, but I want to print this age. Obj dot age name. I want to access the name and age by the help of objects. When I run this program, yes, this is the age and the last is name, class and objects. How do we access the class methods and variables? We create, first of all, we create the object of class and then we access the class methods and variables. کوم وخت چې موږ غواړو د کلاس یا د کلاس هغه میتودونو فنکشنونو او وریبلونو ته موږ لاسرسی یا ایلیمنټونو ته لاسرسی پیدا کړو موږ به لومړی د کلاس آبجکټس جوړوو له هغه وروسته موږ تاسو بیا کولی شو چې د کلاس ایلیمنټو او میتودو ته لاسرسی پیدا کړو د آبجکټ په واسطه موږ د کلاس دغه میتد کال کوي چې اکسس مو پیدا کړي او له هغه وروسته موږ د کلاس دغه آبجکټونو کلاس دغه وریبلونو د آبجکټ په واسطه د لاسرسی وړ چې دا class objects.